The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to Zoology class. Hope all are fine and safe at home. We have studied about the identifying features of the phylum Arthropoda in the last class, isn't it? Today we are going to study about the identifying features of the next phylum, phylum Mollusca. This phylum Mollusca is considered as the second largest phylum of the animal kingdom. Have you heard about the term mollusca anywhere? What is the meaning of the term mollusca? Mollusca means soft-bodied organism. So what will be the identifying features of the phylum Mollusca? Yes, all the animals that will come under the phylum Mollusca are soft-bodied animals or soft-bodied organism. And majority of these members, that means majority of the animals that will come under this particular phylum are aquatic animals. That means these are aquatic forms. Aquatic form means they may either found in the freshwater environment or they may found in the marine environment. And a few are terrestrial forms. Okay, example പറയാണെങ്കിൽ pearl oyster. Okay, pearl oyster is an aquatic form, marine form ആണ്. Okay, ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു marine form ആണ് pearl oyster. പിന്നെ വന്നിട്ട് പൈല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പൈല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ, പോൺ സ്നെയിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും. നത്ത നമ്മൾ സാധാരണ തോടുകളിലും കുളങ്ങളിൽ കാണില്ല, പക്ഷെ തോടുകളിലും ചെറിയ ചെറിയ കൈത്തോടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വയലുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന നത്ത, ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്ന ഷെല്ലോട് കൂടിയൊരു ഓർഗാനിസാണ് നത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ബോഡി വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. ബോഡിയുടെ പുറത്തൊരു ഷെല്ല് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോൺ സ്നെയിൽ ഓർ ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അതുപോലെ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ, മുത്തുച്ചിപ്പി, മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കാണുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് മുത്തൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെവിൾ ഫിഷ്, ഏതാണ് നീരാളി, പിന്നെ പറഞ്ഞ ലോലിഗോ, കണവ, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ്? ഫൈലം മൊളസ്കയിൽ വരുന്നതാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ്, ദാറ്റ് ദെയർ ബോഡി ഈസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദി സോഫ്റ്റ് ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ആൻ കാൽക്കേരിയസ് എക്സോസ്കെൽറ്റൺ. ഇവരുടെ സോഫ്റ്റ് ബോഡിയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാൽക്കേരിയസ് എക്സോസ്കെൽറ്റൺ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാൽക്കേരിയസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാൽക്കേരിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്? വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so what are the identifying features of the phylum Mollusca? Yes, they are soft-bodied animals and they can be found in the aquatic environment. Along with that, they have a calcareous exoskeleton. Their body is covered with a calcareous exoskeleton. Understood? And in addition to that, there are certain basic fundamental features like that of the other lower organisms. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലോവർ ഓർഗാനിസം എടുത്താലും അതിൽ ചില കോമൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏത് പറയണം? ആർത്രോപോഡ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നോക്കാം. ഏതാണ്? സീലൻഡ്രേറ്റ, പോരിഫെറ, അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം, പിന്നെ ഹയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാം 4 ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? സിമെട്രി, സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ, ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെയും വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി സം ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസം. ദാറ്റ് മീൻസ് these organism or animals that will come under the phylum Mollusca have a bilaterally symmetrical body. Okay, bilaterally symmetrical body. Not only that, they are triploblastic organism. That means their body consists of 3 germ layers. Triploblastic ആണ്. And they have a true coelom. In addition to that, they are the animals with the organ system level of organization. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാ ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലും കാണുന്ന ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദീസ് ഓർഗാനിസം ഓൾസോ.
Okay, നമുക്ക് ഇവരിലും എന്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും? ഈ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, വി കാൺ കൺസിഡർ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ദീസ് 4 features as the identifying features of the phylum Mollusca. Why? Because we can see the similar features in other organism also, isn't it? നമുക്ക് ഇതേ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ 4 ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. ഓക്കെ, but we have to consider this also. While classifying an organism, we have to consider this also. Understood? And next one is, as I told you, they are true coelomate animals. That means they may have a true body cavity, and this body cavity is known as hemocoel. Their body cavity is known as what? Hemocoel. ഒച്ചിൻ്റെ ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഹമ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. വി വിൽ കോൾ ദറ്റ് ഹംപ് റീജിയൻ ആസ് വിസറൽ ഹംപ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസറൽ ഹംപ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടാവും, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മസ്കുലാർ ഫുഡ് റീജിയനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ആർ ദ ബേസിക് ബോഡി പാർട്സ് ഓഫ് എ typical mollusk? Yes, it may have a head region and a visceral hump region and a muscular food region. What is the peculiarity of the head region? Head region contains sensory tentacles for sensing the environment. അവരുടെ ഹെഡ് റീജിയനിൽ ഒരു സെൻസറി ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് മൗത്ത് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഹെഡ് റീജിയൻ. ഹെഡ് റീജിയനിൽ ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് മൗത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. And this mouth is equipped with fire-like rasping organ called radula. അതായത് മൗത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റാസ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഉരയ്ക്കുന്നതിനും അരയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റാഡുല എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് റാഡുല ഈസ് ആൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ ദ ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ്. ആ ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് അവരുടെ റാഡുല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ റീജിയൻ ഏതാ? ഒരു വിസറൽ ഹംപ് റീജിയൻ വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ ബോഡി, isn't it? Visceral hump region. What is the peculiarity of this visceral hump region? Yes, it is very soft and it is covered with what? An external calcareous exoskeleton. This visceral hump region contain a mantle in it. Mantle means, mantle എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? What is the peculiarity of the mantle? Yes, mantle is a covering secreted from the body wall and it encloses a cavity called mantle cavity, and this mantle cavity contain gills in it. Okay, അതാണ് വിസറൽ ഹമ്പിൻ്റെ പാട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ സി എ മസ്കുലാർ ഫൂട്ട് ഓൺ ദ ബോട്ടം, isn't it? അവരുടെ ബോഡിയുടെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടൊരു മസ്കുലാർ ഫൂട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ദ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ. ഈ മസ്കുലാർ ഫൂട്ടാണ് അവരുടെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫൈലത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഓർഗാനിസത്തിനെടുത്ത് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഈസി. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ വി വിൽ നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈലം മൊളസ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു ഒച്ചിനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നത്തേനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കൂ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയെ ഒന്ന് പഠിക്കൂ, അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എത്ര പാർട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ, അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് നോക്കൂ. ദെൻ യു വിൽ സ്റ്റഡി, യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ. Understood, children? Okay, let's study the another important identifying features of this phylum Mollusca. Okay, here the respiratory organs of this phylum include gills as well as pulmonary sacs. That means all the animals that will come under the phylum Mollusca have gills as well as pulmonary sacs as their respiratory organ. Gills can be seen in the aquatic forms. That means aquatic forms have gills for their respiration, and terrestrial forms have pulmonary sacs as their respiratory organ. They have a well developed digestive system with a mouth as well as alimentary canal. When we consider the mouth, their mouth is equipped with a file-like rasping organ. In addition to that, we can see salivary glands in their mouth also, like that of the higher animals. സോ നമ്മൾ അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അവരുടെ മൗത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അലിമെൻ്ററി കനാൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ സം അസോസിയേറ്റഡ് ഗ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ലിവർ ഓൾസോ. ഓക്കെ, അതായത് ലിവർ പോലെയുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് ഗ്ലാൻസ് അലിമെൻ്ററി കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ കോൾ ദെയർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ടൈപ്പ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ബട്ട് സർക്കുലേഷൻ ഈസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ. That means, as I told you earlier, there won't be any blood vessel to carry the blood to different part of the body. Instead of that, we can see hemocoel in their body, and the blood can be found in that hemocoel. And associated with their circulatory system, they have a valvular chambered heart. Okay, we can see the presence of a valvular chambered heart like that of the higher organism in the same molluscan. Okay, next one is excretion. Their excretory organs are kidneys, and nervous system consists of paired ganglia connected by nerves. നെർവ്സ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേഡ് ഗാംഗ്ലിയാണ് അവിടെ നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്.
they are oviparous, that means they are egg-laying animals. Their development is indirect type development. What is meant by indirect development? Yes, we can see the larval stage in the development of an organism. I'll tell you the identifying features of the mollusca once more. Here, the phylum mollusca is first introduced by Johnston. Okay, and all the organisms which will come under the phylum mollusca are aquatic animals. Some are, a few are terrestrial. Okay, and they have a soft body. In addition to that, they are bilaterally symmetrical triploblastic true coelomate organism with organ system level of organization. Okay, as I told you earlier, they are true coelomate animals, so they have a true body cavity, and this true body cavity is known as hemocoel. Body is surrounded by external calcareous shell made up of calcium carbonate, and in addition to that body, the internal body can be divided into three main parts: head, visceral hump, as well as food region. Okay, head region contains sensory tentacles and file-like rasping organ called radula, and this radula contains transverse rows of teeth also. Okay, and visceral hump region contains a mantle cavity, isn't it, gills, etc. As you know, what is meant by mantle? Mantle is the covering secreted from the body wall. അതായത് ബോഡി വോളിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ കവറിങ്, അവരുടെ ബോഡിയെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻറ്റിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനുള്ളിലുള്ള ക്യാവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൻറ്റിൽ ക്യാവിറ്റി. ഓക്കെ, next one, their digestive system. Okay, they have a well developed digestive system with a well developed mouth as well as alimentary canal. We can see salivary gland associated with the with their mouth, and liver associated with their alimentary canal. Okay, hence it is known as a complete type digestive system. Okay, hence we can consider this type of digestive system as a complete type digestive system. Okay, next one, excretion. Their excretion is mainly through kidneys. Okay, these organisms have open type circulatory system. That means there won't be any specialized blood vessel to carry the blood to different part of the body. But we can see a valvular chambered heart in their body associated with their circulatory system. Their nervous system consists of paired ganglia as well as sensory organs. Sensory organs include sensory tentacles. Understood, children? Fertilization is either external or internal, and development is indirect type development. Majority of the animals that will come under this phylum are oviparous. Oviparous one. Okay, now I will tell you some of the examples that will come under the phylum mollusca. molluscയിൽ വരുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈല ഇതെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ, ആപ്പിൾ സ്നേക്ക്. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് നത്ത എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നത്ത എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, നത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? molluscയിൽ വരുന്നതാണ്. അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, എൻ്റെ ബോഡി വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. പേൾ ഓയിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുച്ചിപ്പി അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മറൈൻ മൊളസ്കാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ലോലിഗോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതാന്ന്, കണവ അതും ഒരു അക്വാട്ടിക് മൊളസ്കാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെവിൽ ഫിഷ് ഓർ ഒക്ടോപ്പസ്, നീരാളി എന്ന് പറയും. നീരാളിയും എന്താണ്, ഒരു മൊളസ്കിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ദ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. വാട്ട് ഈസ് മീൻഡ് ബൈ എക്കൈനോഡെർമേറ്റ? Actually, the term echinodermata is derived from two words, echeinos as well as derm. Echeinos means spine and derm means skin. So what will be the meaning of echinodermata? Yes, spiny skinned animals. So what will be the identifying feature of this phylum? Yes, all the animals that will come under the phylum echinodermata are spiny skinned animals. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാവോ? അവരുടെ ബോഡി നിറയെ സ്പൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പൈനി സ്കിൻഡ് ആനിമൽസ് വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് phylum echinodermata. Actually, the term echinodermata is first introduced by J. Klin. Here I have written J. Klin. All the organisms that will come under the phylum echinodermata are exclusively marine. What is meant by exclusively marine? That means we can see these organisms under marine environment only. There is no freshwater modification varieties or terrestrial varieties in this phylum. Okay, exclusively marine ആണ്. റെയർ ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതല്ലാതെ മെജോറിറ്റി ആനിമൽസും മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, here like that of the other lower organism, these echinodermates also have some common fundamental features. We can't consider these common fundamental features as the identifying feature of this phylum, but this is also important features. What are they? Yes, bilaterally symmetrical body, triploblastic body organization, true coelomate condition, and organ system level of organization. That means
All the organisms that will come under the phylum Echinodermata are bilaterally symmetrical, triploblastic, true coelomate organism with organ system level of organization. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലും കാണുന്ന പോലെ ഇവരിലും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. As I told you earlier, their body is made with spines, isn't it? The body consists of a large number of spines. These spines are of two categories. Some are movable spines, some are immovable spines. That means body of some organism is made with movable spines. That is, it is covered with movable spines. And if it is movable spine, it can be used for locomotion purpose. Movable spines ആണെങ്കിൽ അവർ അത് ലോക്കോമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഇമ്മൂവബിൾ സ്പൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ, ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ മൂവബിൾ സ്പൈൻസ് കാണും, ഇൻ സം അതേഴ്സ് വി ക്യാൻ സീ ദ ഇമ്മൂവബിൾ സ്പൈൻസ്. ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് ആൻ എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാൽക്കേരിയസ് structures or calcareous plates. We can call these calcareous plates as ossicles. Have you heard about the term ossicles anywhere? Have you heard about the term ossicles? May not, isn't it? Ossicles, അതായത് ഓസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലുള്ള എൻഡോസ്കെൽറ്റൺ ആണ്. അതായത് കാൽക്കേരിയസ് എൻഡോസ്കെൽറ്റനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഓസിക്കിൾസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക. If we want to study more identifying features of the phylum Echinodermata, we have to consider the structure of a typical echinoderm. For that, I am going to take a typical example of phylum Echinodermata, that is asterias or starfish. There are many animals that will come under the phylum Echinodermata. For example, starfish, okay, starfish, sea lily, sea cucumber, sea urchin. These are some of the animals that will come under the phylum Echinodermata. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Sorry. Here the body of starfish contain 5 tube-like appendages. Here you can see 5 tube-like appendages in their body, isn't it? And inside the body we can see specific body cavity. Actually, I have already said that this is a true coelomate organism, isn't it? If it is a true coelomate organism, definitely there will be a body cavity. In this case also we can see a body cavity, and this body cavity is known as what? Water vascular system. Okay, their body cavity നമ്മൾ അവരുടെ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ക്യാവിറ്റി എലോങ് വിത്ത് വാട്ടർ, ആ വാട്ടറിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ബോഡി ക്യാവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Anyway, their body cavity is modified into the form of a water vascular system, and this water vascular system has a central cavity. Along with that, we can see some radiating canals into each appendage. അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓരോ അപ്പൻഡേജസിലേക്കും പോകുന്ന റേഡിയേറ്റിംഗ് കനാൽസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. And this water vascular system can communicate with the water exterior through a small porous plate called madreporate. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർഫസിൽ കാണുന്ന മാഡ്രിപ്പൊറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടൊരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഹോളിൽ കൂടിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്, അതായത് സീ വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. Understood, children? And what will happen after the entry of sea water? അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സീ വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്? യെസ്, ഫോർ ദ ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദ ലോക്കോമോഷൻ. ഇവർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിലും ഇവരുടെ ഈ എന്താണ് അപ്പൻഡേജസ്, ഈ അപ്പൻഡേജസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ഓർ പോഡിയ. ഓക്കെ, ട്യൂബ് ഫീറ്റ് ഓർ പോഡിയ. ഈ ട്യൂബ് ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോഡിയ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന അതിനുള്ളിൽ കയറുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. Understood, children? That means what is the function of their water vascular system? Yes, it will help in the gathering of the food as well as locomotion. So this is one of the important identifying feature of the phylum Echinodermata. What is that? Yes, presence of a water vascular system. What is the importance of water vascular system? It will help to collect food as well as it will help in the locomotion process also. Understood, children? What is the peculiarity of their body? എന്താണ് എക്കൈനോഡെർമ്സിൻ്റെ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകത? യെസ്, they may have 5 elongated tube-like appendages. Okay, we can call these tube-like appendages as tube feet. Tube feet എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ട്യൂബ് ഫീറ്റിലേക്ക് എന്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയേറ്റിംഗ് കനാൽസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂബ് ഫീറ്റിലേക്ക് വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റും ന്യൂട്രിയൻ മൂവ്മെൻറ്റും എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. Understood, children? Hope you have understood. And now let's study the another important feature of the phylum Echinodermata. Animals which come under the phylum Echinodermata have a complete alimentary canal. That means their alimentary canal is complete with mouth and anus. മൗത്തും ഏനസും ഉള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് alimentary canal നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. And the mouth can be seen on the ventral surface of the body,
and anus can be seen on the dorsal surface of the body. ഇവരുടെ ബോഡി സർഫസിൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡോർസൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഏനസും കാണാൻ പറ്റും, വെൻട്രൽ സൈഡിലും മൗത്തും കാണാൻ പറ്റും. Their circulatory system is reduced. That means they have a reduced circulatory system, not well developed. Well developed circulatory system അല്ല, reduced circulatory system ആണ്. Means there won't be any organ related to excretion. Excretionുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഗൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Instead of that, their excretory nitrogenous waste can be eliminated along with their ഗിൽസ്. അതായത് ഈ ഗിൽസിനിടയിലൂടെയാണ് ഈ നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗിൽസ്. ഗിൽസിൻ്റെ സ്കിൻ ഗിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അവരുടെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് സ്കിൻ ഗിൽസ് വഴിയാണ്. അതായത് അവരുടെ ഗിൽസ് പുറത്തേക്ക് സ്കിന്നിലൂടെ തുളച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും. സീലോമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്കിന്നിലൂടെ തുളച്ച് പുറത്തേക്കിരിക്കുന്ന ഗിൽസ് വഴിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുക, ഇവരുടെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Next one is nervous system. The nervous system consists of a central nerve ring with radiating nerves. അതായത് ഇവരുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം, ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സെൻട്രൽ നെർവ് റിംഗ് കാണും, അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്റിംഗ് നെർവ്സും കാണും. ഈ ചുറ്റുമുള്ള ആമുകളിലേക്ക് പോകണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെർവ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് their nervous system. Okay, and next identifying feature is their sexes are separate. അതായത് male and female organism can be seen in separate individuals, and their fertilization is external mode of fertilization. That means fertilization will take place outside the body of the organism. And development is indirect type of development. What is meant by indirect type of development? That means there will be a free swimming larva during the developmental stage of this organism. അതായത് യങ് വൺ അഡൽട്ടിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യില്ല. ഈ യങ് വൺ ഫോം ചെയ്ത് കുറേ മെറ്റമോർഫോസിന് വിധേയമായിട്ടിട്ട് അഡൽട്ട് ഫോം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ലാർവയെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ഈ വൺ ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ലാർവയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫൈലം Echinodermata. Okay, which are the examples of animals that will come under phylum Echinodermata? Yes, starfish, sea lily, okay, sea cucumber, sea urchin. Now let's study the identifying features of the next phylum Hemichordata. Earlier this phylum Hemichordata was considered as one of the subphylum of phylum Chordata, and now it is classified under the subphylum of phylum Nonchordata. All animals which will come under the phylum Hemichordates are marine. Not only that, they may either found in solitary form or they may found in the colonial form. And these have a worm-like soft fragile body. And this body can be differentiated into three main regions: proboscis, collar and trunk. Here you can see proboscis, collar and trunk are the three different parts of their body. There we can't see any distinct head, tail or cranial region in their body. Understood? These organisms are otherwise known as tube dwellers എന്നും ഇവരെ പറയും. ഇവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മോഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്യൂബ് ഡെല്ലേഴ്സ്. ഓക്കെ, ട്യൂബ് ഡെല്ലേഴ്സ്. Next one is their circulatory system. They have open type circulatory system. There won't be any closed blood vessels associated with their circulatory system. Respiration will take place through gills. As you know, if it is an aquatic organism, normally respiration will take place through gills. അപ്പോൾ അതായത് ഏത് മറൈൻ അക്വാറ്റിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ആയാലും അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഗിൽസ് തന്നെയായിരിക്കും. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ആർ പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ്സ്. അതായത് ദീസ് മേ ഹാവ് എ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ നോൺ ആസ് പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ്. പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഉണ്ടാവും. സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവരുടെ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. And their fertilization is external fertilization. That means fertilization will take place outside the body, and development is indirect type development. Indirect type development ആണ്. അതായത് ലാർവൽ സ്റ്റേജിലൂടെയുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഓർഗാനിസംസ് കാണിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാർക്കോഗ്ലോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാക്കോഗ്ലോസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ബെലാനോഗ്ലോസസ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ആർ ദേ? സാക്കോഗ്ലോസസ് as well as belanoglossus. നിങ്ങൾ ഈ പേരുകൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. എനിവേ ഐ വിൽ ഷോ യു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, hope you have understood the class well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.